Your posture speaks before you do. The word is posture. In Marathi we call it शरीराची ठेवण किंवा बसण्याची उभं राहण्याची योग्य पद्धत. Now let's see the explanation. Good posture keeps your body balanced and healthy. It means चांगली शरीर ठेवण शरीराला संतुलित आणि निरोगी ठेवते. Now let's see some different examples. First is Slouching can make your posture look weak. it means वाकून बसल्यामुळे तुमचं posture कमकुवत दिसू शकतं. Second is Avoid slouching while studying. it means अभ्यास करताना वाकून बसणे टाळा. Third is Your posture reflects your confidence. it means तुमचं posture तुमचा आत्मविश्वास दर्शवतं. Fourth is Fix your posture before it becomes a habit. it means चुकीची सवय होण्यापूर्वी तुमचं posture सुधारा. अशाच आणखीन व्हिडिओसाठी लाईक शेअर अँड कमेंट युअर फेवरेट वर्ड. थँक्यू.